ברוכים הבאים לתוכנית סוף העונה השנייה של אפטר פארטי לייב, תוכנית שכולה בלונים, קונפטי ואווירת סוף קורס, הכוללת שירי שנות ה-80, מתוקים, מלוכים, תספורות מוזרות ואפילו קערת פונץ' בכניסה. אבל תשתו בזהירות, כן? במיוחד אם אתם צריכים להקליק עם העכבר, או להשתמש בקיצורי דרך מורכבים, כי לא שותים ומאפטרים. אז היום בתוכנית הסיום, הכל מתחבר בצורה מדהימה, ואנחנו נגלה מי עומד מאחורי המזימה הזאת שנקראת APL. אבל לפני שנגלה את הסוף, ספר להם לירן, מי יתארח כאן היום? מי עומד מאחורי וילון מספר 3? אז היום יש לנו את הכבוד לשוחח וללמוד מאחד דמויות המפתח בקהילה הבינלאומית, וגיבור אישי שלי, אהרון רבינוביץ. מי שלא מכיר אותו, יפגוש אותו עוד מעט, אבל בקצרה נספר שאהרון הוא יוצר קולנוע, מעצב תוכנה ואומן אפקטים ויזואליים. הוא היה מנהל השיווק ומפיק ראשי של סרטי רד ג'יינט, וגם עבד עבור לקוחות כמו קוקה קולה, MTV, רחוב סום סום, ניקולודיון, כן, ניקולודיון, VH1 ועוד הרבה. הכלים שהוא עזר לעצב משמשים באופן קבוע בסרטים הוליוודיים והפקות טלוויזיה שונות. אז אהרון פתח לי באופן אישי את הדלת הבינלאומית לפני 14 שנים, אבל למרות ההצלחה שלו הוא נשאר חביב ונגיש בדיוק כמו ביום שנפגשנו. עם הזמן אנחנו הפכנו חברים וגם המשפחות שלנו התחברו, אבל אני חושב שמה שרלוונטי עבורכם זה לא הסיפור האישי שלי, זה הסיפור של אהרון. למשל, ההתמודדות שלו עם הפרעת קשב וריכוז, ADHD בתעשייה, וגם האינטראקציה שלו עם הקהילה המוכשרת, בין היתר אולי גם איתכם, כל האנשים שעושים מוגרף ו-VFX. אז על כל זאת ועוד נשוחח איתו ממש עוד מעט. רגע, לפני כל זה, לכבוד סוף העונה, והאמת בלי שום קשר לכלום, כי אנחנו תמיד עושים את זה, אנחנו נפתח עם שני טיפים קצרים בתוכנת אדובי אפטר אפקטס. מכירים? יופי. אין לך מושג? אני אראה לך, היא די מגניבה, היא סך הכל בסדר. אני אורד אותה היום. אני אראה לך, אני אלמד אותך לאט לאט בסבלנות. כי היום אין באמת קשר בין הטיפים, כל אחד מאיתנו, שחר, ערן ואני נפתיע אתכם, ואת עצמנו ונציג מה שבא לנו להראות. אין לנו מושג מה זה יהיה, אז יהיה לנו גם מגניב ומעניין. אם מתעוררת שאלה או תהייה, אתם מוזמנים לנצל את הצ'אט ולהגיב, ולהתייחס ככל שניתן, ואולי אפילו נעלה את התגובה שלכם לשידור. מי יודע. כן, טוב, ערן, אתה הראשון שמפציע ומפתיע. אתה מוכן? אני מוכן, יאללה, בוא נצא לדרך. ואני אראה לכם כמה טיפים על טקסט, שאולי אתם מכירים ואולי לא, וכדי שזה לא יהיה מאוד משעמם, אלא רק חלק, יהיה משעמם, כתבתי כבר חלק מהטקסט הזה, או יותר נכון הקלדתי אותו. אז אם אנחנו נלך טיפה... אתה אף לא משעמם, אתה תמיד מעניין. אוקיי, תודה רבה, אבל הטקסט אולי משעמם. בקיצור, זה לא כמו לראות צבע מתייבש, לראות אותי מקליד. בכל מקרה, ככה יהיה פחות שגיאות כתיב. אתם יכולים לראות שהטקסט הזה יוצא החוצה מהשורה, תכף נטפל בזה, אבל לפני הכל, אני אבחר את המשבצת הטקסט הזאת, שהיא כרגע עם כמה פונטים, וכמובן טקסט שיוצא החוצה, ונלך לקרקטר, והדבר הראשון שאני אעשה, וזה מה שאני ממליץ לעשות גם אצלכם כשאתם מתחילים לעבוד, זה לשנות את זה מהריווח שהמעצב החליט, ריווח מטריקס, שהוא לא מטריקס, אלא מטריקס לאופטיקל. ומה שאופטיקל יעשה, הוא יסתכל על הטקסט שרשום, מה שקלטתם, וירווח מחדש את כל הדבר הזה בצורה שתהיה טיפה יותר קריאה. אבל יש אפילו אפשרות לעשות את זה עוד יותר טוב עם פאנל הפסקה. העניין שפאנל הפסקה כרגע לא ממש פעיל, אפשר לראות שהוא לא מראה לנו את כל האפשרויות, וזה מכיוון שכרגע יש לי point text, טקסט שהוא יחיד. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה בעצם לפצל אותו אולי לשניים, לעצב אותו טיפה יותר יפה, וגם להפוך אותו להיות פאנל פסקה. לפני שנעשה את זה, אני אלחץ דאבל קליק או כאן או כאן, והדבר הראשון שאני ממליץ לכם לעשות זה להפוך את כל הפלוסים, מינוסים, נקודות, whatever, לבולטים. אז אם אתם עובדים במק, פשוט לחצו על אופשן 8, אם אתם עובדים ב-Windows/PC/Bill Gates, שהביא אלינו עוד פעם את הקורונה, אתם צריכים ללחוץ על Alt 0149, אוקיי? תזכרו, Alt 0149. ומה שזה יעשה, אחרי שסימנתם משהו, בהנחה שאתם בפונט אנגלי, שימו לב, עם פונט עברי זה ייתן לכם שורוק. אז אני אעשה רגע undo, ואני אעבור לאנגלית, או לפחות ככה חשבתי שאני, לוודא שאני עובר באנגלית, אני אסתכל רגע על המסך, אוקיי, עכשיו אני באנגלית, ואני אעשה את אותו טריק שאמרתי, שזה Alt 8, או Option 8, סליחה, במק, או Alt 0149. אז קודם כל זה נראה כבר יותר יפה, וזה מעוצב יותר יפה.
עכשיו, מה שאני אעשה, אני אלחץ קומנד D, אני אשכפל את הדבר הזה, אני אקח את כל מה שיש כאן, אני אמחק אותו, אנחנו תכף נטפל בדבר הזה, אני פשוט רוצה שיהיה לי שני בלוקים נפרדים, אז זה התחתון, ובואו נדבר עכשיו על העליון, ובעליון אני אלחץ דאבל קליק, שיבחר את השורה, ושלושה קליקים, אגב, 1, 2, 3, בוחר פסקה שלמה. ואגב, לא צריך לעשות את זה מהר, אפשר 1, 2, כאילו, אני לוחץ עכשיו לא דאבל קליק רגיל, רק אומר לכם את הקיצורים האלה, אם אתם לא יודעים, אם אף פעם לא עבדתם עם וורד. אוקיי, אז עכשיו יש לי בעצם את הטקסט הזה, אני אחזור חזרה לכלי החץ, כיוון שאני רוצה לראות לכם את הטכניקה, איך הופכים את זה מטקסט נקודתי לטקסט פסקה. הטכניקה היא מאוד פשוטה, אבל צריך לדעת אותה. צריך להיות על כלי הטקסט, מאוד חשוב. צריך לוודא שהמשבצת של הטקסט, או הטקסט הנקודתי, בחור בטיימליין, זאת אומרת, במקרה הזה אנחנו רואים שהוא בחור, וכאשר אנחנו עם כלי הטקסט, אנחנו יכולים ללחוץ עליו קליק ימין, ואז יהיה לנו אופציה, כל מיני אופציות, כולל convert to paragraph text, וזה מה שרציתי. ועכשיו, אם אני אלחץ עליו דאבל קליק, ואולי אפילו אני אתרחק טיפה, אז אנחנו יכולים לראות שיש אפשרות בעצם לשנות את הפסקה, זה בעצם מה שאני רוצה לעשות. אני קצת רחוק מדי, אז אני אחזיק כרגע command, שזה control ב-PC, ושוב אני אלחץ דאבל קליק, ואני אוריד את זה למטה, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שאפשר לשנות את הריווח, או יותר נכון את הגודל, והטקסט גולש כמו טקסט פסקה אמיתי. אז זה דבר שהרבה אנשים פשוט מפספסים, ומה שהם עושים הם פשוט מתחילים טקסט פסקה חדש, אז אין צורך, אפשר פשוט לעשות את זה ככה. עכשיו יש עוד כמה דברים שוויזואלית מפריעים לי, אבל לפני שנטפל בהם, אני אסגור רגע את הפאנל של האות, ואני אלך לפאנל הפארוגרף. עכשיו אפשר לראות שהכל עובד כאן. ואגב, אני לא משתמש בכתיבה העברית של האפטר אפקטס, אני חושב שאף אחד לא באמת משתמש בזה. אפשר להשתמש בזה, אבל אנחנו כמובן כאן בתוכנית המלצנו כמה פעמים להשתמש עם הפריסט שלנו, אז לי יש אותו פה, קראתי לו היברו קיפ, אפשר להוריד אותו גם מהאתר שלי, גם מהאתר של איראן, זה אותו פריסט בערך עם שמות שונים שכל אחד מאיתנו נתן. והסיבה שאני אוהב להשתמש בפריסט הזה, זה מכיוון שאם אני צריך לעשות אנימציה, אז הכל יעבוד כמו שצריך. אבל יש עוד כמה דברים שיעבדו כמו שצריך, שזה כל הפאנל הזה של הפסקה. למשל, אם אני אלך לאופציות שלו, אנחנו יכולים לראות שיש כאן, מעבר לאדובי Single Line Composer, שהוא בעצם דומה או זהה למה שהראיתי לכם מקודם, האופטיקל קרנינג, יש לנו גם אדובי Every Line Composer, וזה יותר חכם. להנחה שהטקסט שלכם הוא טקסט פסקה, ואני אבחר את זה, זה מסתכל על כל הפסקה ושוב מרווח אותה מחדש, כדי שזה יהיה קרי כטקסט בלוק או כטקסט פסקה. ואגב, זה משנה את האישור, אם אנחנו משנים כאן את האישורים שלנו. אז בהתאם למה שבחרתם, אתם כל פעם תראו שזה לוקח לאפטר אפקט שנייה, עד שהוא מייצר את הריווחים האופטיים הטובים ביותר. אז שוב, שווה לדעת על האופציות האלה, כאשר אתם עובדים עם טקסט פסקה. יש כמה דברים שלי באופן אישי מפריעים. לדוגמה, אם אתם קוראים ספרים, אני יודע שכולנו קוראים ספרים, אז אתם יודעים שכשמדברים על גרשיים או גרש בספרים, בעיתונים, הגרש הזה יוצא מחוץ לפסקה. זאת אומרת, הוא לא מתחיל כמו שאנחנו רואים עכשיו, הוא פשוט צריך שהיוד יהיה מתחת לנון. וזה משהו שגם קיים באופן אוטומטי בפאנל של הפסקה, הרבה אנשים מפספסים את זה, קוראים לזה Roman Hanging Punctuation. וברגע שבחרתי את זה, אפטר אפקטס שוב מתייחס אליכם כאילו אתם טיפוגרפים מומחים, ומזיז באופן אוטומטי את המרכאות או הגרשיים האלה למקום הנכון שלהם. ואפשר לעשות עם זה עוד כמה דברים מאוד יעילים. למשל, אנחנו יכולים לבחור את הטקסט או פשוט לבחור את הכל, ולשנות את הריווחים. אפשר לתת פה רווח של הפארוגרף, ואפשר כמובן לרווח בין פארוגרפים שונים, אפשר גם לשנות את האינדטים, זאת אומרת להכניס פנימה דברים. שוב, זה מאוד עוזר אם אתם עובדים עם טקסטים שהם מן הסתם ספרותיים, ואם אני אבחר משהו ספציפי, שוב, לחץ דאבל קליק ואז דאבל קליק או אפילו 3 קליקים כדי לבחור את כל השורה, אז כמובן שהדברים האלה ישפיעו רק על הדבר הזה שעליו אני עובד. זה בעצם מה שאני רוצה, אני רוצה שהקו של הדלת יהיה בדיוק או פחות או יותר ויזואלית מתחת לעין, נון ויוד. ואלה דברים שיכול להיות שאתם אומרים לעצמכם, לא רואים את זה, מה אתה, שוב, חופר על דברים שאף אחד לא שם לב, אבל אני פה כדי להגיד לכם שעיצוב הוא דבר חשוב, וטיפוגרפיה היא עוד יותר חשובה, ואם אתם משקיעים בטיפוגרפיה, את הטיפה זמן הזה,
וזה מה שאני בעצם עושה, אני מעצב את הפסקאות האלה, כדי שיהיו כמה שיותר יפות וקריאות, הצופים שלכם שיראו את הטקסטים האלה, יעריכו את זה מאוד. אז אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר כמו כאן, לקחת ולתת ספייסינג של 20 פיקסלים, כדי לפצל את זה טיפה יותר, שזה יותר קרי, והדברים האלה יהיו מן הסתם הרבה הרבה יותר נעימים לעין. אגב, כשאנחנו עובדים עם הטקסטים האלה, אנחנו יכולים להשתמש בסלקטורים, כמובן בשביל אנימציה, אבל גם בשביל להגדיר את הריינג' עצמו. למשל, הנה עוד משהו, וזה אני חושב יהיה הדבר האחרון שבו אני אחתום, כי אני כבר מרגיש שאולי אני קצת חופר עם זה. אבל נגיד שאני רוצה להנפיש את הטקסט הזה, לא מעניין אותי כרגע מה שיש כאן למעלה, אני יכול לסמן את כל מה שיש כאן, לפתוח את הטקסט, ולהוסיף במקרה הזה opacity. ובכיוון שמשהו היה מסומן שם, אז אפטר אפקס באופן אוטומטי עשה שני דברים. אחד, הוא הפך את זה לאינדקס, זה לא אחוזים יותר, זה אומר לי שהוא בחר מהאות מספר 14 עד לאות מספר 129, ואם אני עכשיו אשנה כאן משהו, לא באופסט, סליחה, באופסיטי, אז אנחנו יכולים לראות שאני שולט רק על הקטע שסימנתי. וכמובן, כדי לעשות כאן אנימציה, אנחנו יכולים להתחיל מהסטארט שיש לנו, 14, בואו נלך על משהו כמו 2 שניות, אני מקווה שזה יהיה מספיק ברור על 2 שניות, מקסימום נעשה את זה יותר מהיר. אני רוצה לראות לכם משהו, כאשר אני לוחץ על ספייס בר, אני לא יודע אם רואים את זה, אולי אנחנו צריכים אנימציה טיפה יותר איטית, אבל מה שרציתי להראות זה שאפטר אפקס לוקח בחשבון את הרווחים. זאת אומרת, הרווחים גם מונפשים, וכשרוצים לעשות אנימציה כזאת שתהיה יותר חלקה, אנחנו לא רוצים את הרווחים האלה. הרווחים האלה סתם מעכבים, הם מאוד נוחים בקריאה והם חשובים. ואת זה אתם יכולים לשנות תחת ה-Advanced, אז אני פותח את ה-Advanced מתחת לאותו Range Selector, ומקום Characters, לבחור Characters Excluding Spaces. שלפי דעתי היא צריכה להיות ברירת המחדל נכון. בכלל. ועכשיו זה יהיה הרבה יותר זורם, זה בדרך כלל מוציא ספייס אחד גם מלפני מה שצריך, אז אנחנו נשנה את זה ל-13, אבל עכשיו שימו לב איזה יופי, זה פשוט מנגב את הטקסט כמו וייפרים מאוד יפים. ועוד דבר, אם אתם לא רוצים את הפייד הזה, לא יודע אם אפשר לראות, אני מקווה שאפשר, יש פה פייד כזה שנובע מהסמודנס הזה, שזה הערך הזה, אם אתם לא רוצים אותו, אפשר לקחת את הסמודנס ל-0, ואז אנחנו ממש על מכונת כתיבה, זאת אומרת שאין לנו אפילו את הפיידים הקטנים האלה. ואני יודע שאני עוסק פה בדקויות קטנות, שאף אחד כנראה לא ישים לב אליהם, אבל אני חושב שבתור האפטריסטים זה הערך המוסף שלכם, ומאוד כדאי שתעשו את זה. אפשר כמובן לעשות את כל הדברים האלה גם לשורות, זאת אומרת שאנחנו יכולים להוסיף נגיד אנימטור של, לא משנה, נלך על opacity כרגע, ואני כרגע הלכתי על הכל, כיוון שזה לא כך משנה הריינג', אני רוצה להראות שבמקום, במקום characters, אנחנו יכולים ללכת על שורות, ובואו נעביר את זה לאינדקס, ואז אני יודע שיש לי 3 שורות. זאת אומרת שאני יכול להחליט שאני מנפיש מהשורה הראשונה, אני אתן כאן שוב איזשהו הקי-פריים, ואז 3, לדעתי אני צריך לעשות את זה הפוך, נכון? 3. אני צריך מן הסתם לשנות את האופסיטי. עכשיו אני... כן, עכשיו אני אראה. מאחד ואז להמשיך ל3. כן, לא, פשוט שכחתי שהאופסיטי צריך להיות 0. ואז יש לי שליטה מדהימה על כל אחת מהשורות, עם איזים ופיידים, בדיוק כמו שאני רוצה. אז אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, יופי, מה אפשר לעשות עם כל הדבר הזה? כמובן שאפשר לשים את זה בתוך פנורמה, שזה מה שעשיתי עכשיו, או לא יודע אם לקרוא לזה פנורמה, סוג של environment. אז מה שיש בקומפוזיציה הזאת, רק כדי שתראו, אני חושב שזה מעניין לראות את זה. יש כאן תמונה שהורדתי מהאתר הרשמי של הסימפוניה של לונדון, התזמורת הסימפונית של לונדון. אגב, אותה תזמורת שנגנה את סטאר וורס ב-1978, והדבר הזה יכול להשמש אותנו כסביבה, כ-environment. זאת אומרת שהוא משוכפל כאן, יש לנו 2 כאלה, ואחד מהם מוגדר כשכבת environment, שיש לה השתקפות על התו הזה שנמצא כאן. אתם יכולים לראות שהתו משקף את כל מה שמסביב, ועם קצת בלרים, אפילו לא depth of field, ומעט particles, זה נראה ממש מגניב, והטקסט שלנו מצטרף פה עם כל השאר והאנימציה שעשיתי, ואני גם הוספתי, כיוון שאני עובד כאן עם Cinema 4D Renderer, הוספתי ממש מעט bevel, או יותר נכון extrusion, ממש באופן עדין, כדי שזה יהיה טיפה יותר יפה, וכמובן שגם הלחנתי את כל הדבר הזה, אז בואו נשמע ונראה את זה.
אפשר עוד פעם, אבל לא נראה לי שנעשה עוד פעם, זה היה מספיק ארוך. מקסים, פשוט מקסים, ומה שאמרת לגבי הדקויות, אנחנו במקצוע הזה בשביל הדקויות, אנחנו לא קצבים. לא? אחלה טיפ, והאמת היא שחידשת לי, כי אני זוכר שפעם הייתה בעיה עם אופסיטי ואנימטורים ביחד עם סינמה 4D, ואני רואה שזה נפתר, הם מצאו את הדרך לעשות את הפיידין הזה, כנראה זה קרה מתישהו ב-2020 או 2021, אז מגניב, אפילו חידשת לכולם, גם לי. איזה כיף, זה הכי כיף. הקטע הזה עם הגרשיים, מטורף. הגרשיים. מי יש לנו היום? יש לנו הרבה חבר'ה, אני רואה שאריאל ברנר, שלום לאריאל, אהרון רבינוביץ, למדתי ממנו עוד 2006, אני איתך בקטע הזה, הוא ממש בתקופה אז, שאפילו אנדרו קרמר באמת לא היה קיים עדיין, הוא הראשון שהוציא וידאוים, מאוד מאוד, מה שנקרא, מעשירים, ומאוד מאוד חדשניים, עם הלוגו של קריאייטיב קאו, נכון? הוא גם זה היה שהלחין ניגן את הדבר הזה. זה היה... הוא שלנו? גם שלנו? גדול. הוא לא שלנו, הוא עשה את זה מן הסתם במחשב, אבל כן, הוא עשה את זה. אני יודע, כי הנחיתי איתו את הפודקאסט, אנחנו נדבר איתו על זה כמובן. כן, כמובן. כן. אז מה אתה אומר שנקפוץ לדוגמה שלי, רן? אני אומר שכן, אם אתה מוכן, אז אני מוכן. אני מוכן, אני נולדתי מוכן, סתם, אני לא נולדתי מוכן, אבל כאילו לקח לי קצת זמן להפות ולהגיע לצבע הנכון. אוקיי, אז היום אני רוצה להראות טיפים שיעלו חיוך על הפנים שלכם, וגם שלי, אז אני מכוון למשהו שהוא אולי ברמת מה שתעשו, כאילו מה שתראו בסוף, כנראה שלא תשתמשו בזה, אולי כן, אני לא יודע, לכו תדעו, אבל אני מקווה שבדרך תראו כל מיני טיפים קטנים ומגניבים שיקצרו לכם את הדברים. אז אנחנו נתחיל מההתחלה, אני רוצה לעשות עיגול, יש לי כל מיני דרכים לעשות עיגול באפטר, אני יכול לקחת את הכלי של העיגול ולעשות את זה, ואחד הדברים שהכי מכעיסים אותי כשאני מייצר עיגול, זה שהאנקר פוינט שלו בכלל לא נמצא במרכז. אז מה שאני יכול לעשות במקרה הזה, זה ללכת לפקודה מקסימה, שנקראת Center Anchor Point in Point of Layer Content, כאילו בום, אוקיי? וזה בעצם יעבוד על כל שכבה שהאנקר פוינט לא ממורכז בה, על פי התוכן כמובן, ועל פי התוכן זה יכול להיות איזשהו שייפ שיצרתי, אפילו כמה שייפים שיצרתי, והחלק הכי מגניב זה שחוץ מהקיצור שרשום שם, אפשר להגיע לאותה תוצאה גם, בואו נזיז את זה שנייה הצידה, עם קונטרול או קומנד אם אתם על מק, ודאבל קליק על הכלי של האנקר פוינט, וזה עובד לכל דבר. אם עכשיו פתחתי איזשהו סוליד, וחתכתי את הסוליד שהכנסתי איזשהו אימג' והחלטתי עכשיו, סתם חתכתי את האזור הזה מהאימג', אז אני יכול להשתמש באותה פקודה, קונטרול ודאבל קליק, והאנקר פוינט שלי יקפוץ למרכז, לפני ואחרי. גם לגבי טקסט, בטקסט אני משתמש בזה הרבה מאוד, כי טקסט, אנחנו מקבלים את האנקר פוינט בחלק התחתון של הטקסט, שלפעמים כשאנחנו רוצים להגדיל ולהקטין את הטקסט, אז כאילו זה קצת עצלנות לא להזיז אותו למרכז, אז גם כאן, קונטרול דאבל קליק, בום, זה למרכז, ואיזה יופי אנחנו יכולים להגדיל ולהקטין כרגיל, אבל להגיד לכם את האמת, אני לא באמת אוהב שייפים, אז אני פשוט אפתח לעצמי סוליד, בצבע לבן, בגודל של 400. שייפס אפשר להגדיר את זה בעדיפויות, שזה יעשה את זה לבד. נכון, בעדיפויות, בואו נגיד לא נגיד שלא כיסינו את החתיכה הזאת. בדיוק. באפשרויות יש לנו אפשרות מאוד מגניבה שנקראת Center Anchor Point in New Shapelers, וזה אומר שאם אני מדליק את האפשרות הזאת ואני מייצר שייפלר, אז בהתחלה זה יראה כאילו זה לא הולך לכיוון טוב, וברגע שאני אשחרר את האצבע מהעכבר, הופ, זה יקפוץ למרכז, שזה נורא נחמד. אני פשוט לא אוהב את ההפתעות האלה, אז ברשותך אני אבטל את זה פה בשידור חי, כי שאני לא צריך לעשות את זה אחר כך, סורי זה, שזה בא על הזמן שלכם, ביי ביי, ואני אפתח לעצמי סוליד, בגודל של 400 על 400 פיקסלים, ובצבע לבן, ולפני שאני אמשיך ואני אחתוך אותו לעיגול, בעצם לחתוך אותו לעיגול, אני רוצה שנייה לדבר על משהו נורא חשוב, זה איסטר אג סופר חשוב שיש, שזה הכבשה. מי שלא מכיר, הכבשה זה הסאונד שמקבלים ברגע שרנדר מתרסק, מה שאומר שהאפטר היא בערך התוכנה היחידה שכשהיא נכשלת, היא עושה ככה. אני לא יכול לעשות את זה באמת, כאילו צריך לטשטש לי את היד, אבל היא עושה לנו נע באוזן. והקטע שאפשר לשלוף את הדבר הזה, כאילו אם אני הולך לחלון של אפקט קונטרולס, ואני מחזיק שיפט, איפה שרשום פה שם השכבה, אז אני מקבל את הרעש של הכבשה פה, שזה נורא מצחיק אותי. שיפט ולוחץ, לא רק שיפט. שיפט ולוחץ, כן, שיפט ולוחץ פה על הפס. למה חשוב לדעת את זה?
אתם יושבים כמה חבר'ה בסטודיו, ואתם עובדים על משהו, והתחלתם לשלוח דברים לרנדר, והיום קצת עובר עייף כזה, ואתם מתים לסיים עם הדברים, אז אין משהו שיותר מעורר את האווירה, מאשר לתת תחושה לחבר'ה שהרנדר קרס. סתם שתדעו שזה מין גג מגניב שאפשר להוציא מאפטר. בואו נחזור לדוגמה. אוקיי, אז יש לי פה את העיגול הזה, ובואו נעשה עוד עיגול קטן במרכז שלו, ומה שאני רוצה לעשות זה עין. אוקיי, אז עיניים זה דבר נורא נורא נחמד, ואני יכול כאילו לגרום לעין להסתכל לפה ולפה ולפה, אבל מה שאני רוצה שיקרה, אני רוצה שהוא יהיה קצת יותר מורכב בזה. אני רוצה שתהיה עין תלת-ממדית, ובעין תלת-ממדית יש כמה בעיות, ובואו נפתור אותם אחת-אחת. אז אני אצייר פה מצלמה, ואני אחוג מסביב לזה, ומהר מאוד אני רואה, א', שזה נורא נורא שטוח, וב', שהאישון בכלל לא אמור לשבת על העין. אז במקום להזיז את האישון קדימה, ואני צריך להזיז אותו חצי מהגודל של הריבוע, שזה 200 פיקסלים בעצם, אז אני אלך פה לאנקר פה וגם ארשום 200, ואז אני אגלה מהר מאוד שזה אולי יושב במקום הנכון, אבל כל פעם שאני מסתובב מסביב לזה, אז העיגול שלי חותך את מה שאנחנו, כאילו העיגול שלי פשוט נהיה פיתה. למה הוא פיתה? כי זה שטוח, אז בואו נזייף קצת. אם אני נותן קליק ימני, טרנספורם, ואני ניגש לפקודה התחתונה פה שנקראת אוטו-אוריינט, אז תשימו לב שברגע שהשכבה היא תלת-ממדית, נחשפות פה עוד אפשרויות למטה, שאחת מהן נקראת Orient Towards Camera. וזה אומר שעכשיו השכבה הזאת תמיד תביט אל כיוון המצלמה. וזה אומר שאם אני שנייה אציג שני views, כן, אין לי את הגרסה האחרונה של אפטר, ואני אתחיל להסתובב עם המצלמה, אתם יכולים לראות שהסוליד עוקב אחרי מיקום המצלמה. מגניב? אחלה. אז בואו נמשיך לדבר הבא. אז עכשיו אני חוזר לדברצ'יק הזה, ומה שאני רוצה שיקרה פה, קודם כל אם אנחנו נסתכל על זה, אז עוד איזה טיפ קטן, אפשר לראות שהאישון יוצא מהגבולות של השכבה, ואם זה לא מוצא חן בעיניכם, אז אפשר לשכפל ולשים טרק מעט, לא, יש שיטה הרבה יותר פשוטה, אני פשוט הולך, כאילו אני הולך לעשות טרק מעט, ואני מדליק פה את הריבוע קטנצ'יק שמעל, שזה בערך הדבר שהכי דומה לקליפינג מאסק של פוטושופ בתוך אפטר, זה לא, אבל זה מתפקד ככה, וכשאני אדליק אותו, אז תשימו לב שהשכבה העליונה, תחתך בגבולות של השכבה שמתחתיה. האמת היא שזה לא ההגדרה המורחבת, ההגדרה המורחבת היא תחתך בגבולות של כל השכבות שמתחתיה, כלומר יראו אותה רק במקומות שבהם יש אזורים לא שקופים, זה אומר שאם יש שם עוד שכבות, אז זה קצת יערוז את האפקט, בואו נשנה את הצבע שתוכלו לראות את זה. נשנה את זה נניח לצבע. אנחנו רוצים ירוק. ירוק? אוקיי, ירוק. I'm here to please. בטח, אדום זה אדובי, אנחנו רוצים ירוק, בדיוק. אוקיי, אז הנה ירוק, ואם אני אזיז את זה הצידה, אנחנו נראה שאנחנו מתחילים לראות את השכבה הזו כלפי חוץ. אז כאילו זה אפשרות נורא נורא נחמדה כשיש לנו מעט שכבות בטיימליין, ואין לנו כוח לעשות טרקמנט, שכפל ולעשות את זה, אז זה היה הטיפ, אני לא אשתמש בזה בדוגמה הזאת, מה שאני כן הולך לעשות זה את הדבר הבא. אני רוצה שהעין הזאת, לא רק שהיא תרגיש תלת-ממדית, אני רוצה שגם האישון שלי יעקוב אחרי משהו, ויש טריק נורא נורא מגניב באפטר שנקרא lookAt, ובשבילו אני אפתח נעל, וכשאני אקח את הנעל הזה, אני אהפוך אותו לתלת-ממדי, ומה שאני רוצה שיקרה, זה שהאישון שלי יעקוב אחרי התנועה של הנעל, לא משנה איפה אני אמקם אותו, ואז אני אקבל באמת עין שהיא תלת-ממדית, שהיא לא רק תקועה באיזשהו כיוון אחד. עכשיו, אז אני פותח את ה-orientation של השכבה, וכהכנה אני פותח גם את הפוזישן עם Shift P, וגם את הפוזישן של הנעל, שאליו אנחנו הולכים לפתוח. שוב, Shift P אומר להוסיף פוזישן או לגרוע פוזישן, זה נכון לגבי כל מאפיין, Shift S יוסיף לי את סקייל, Shift S עם סקייל פתוח, יסגור לי את סקייל. אז אני עכשיו רוצה לעשות Alt קליק, ואני ארשום פה lookAt, מה שאני אעשה, אני צריך לשים פה שתי נקודות שמופרדות בפסיק. הנקודה הראשונה היא המיקום של שכבת הנעל, פסיק, המיקום של שכבת האישון. ומה שיקרה, שפתאום האישון יסתכל לי לכיוון הנעל. עכשיו, למה הדבר הזה חשוב? למה אני לא רוצה להנפיש את זה ידנית? כי עכשיו, כשאני אשכפל את השכבה הזאת, אז קיבלתי כבר 2. ואז אני יכול לקחת את שתי אלה, בואו ניקח את זה קצת למטה. ניקח את זה פה למטה, ונשכפל את כל השכבות האלה, וגם את אלה נשכפל, ומה שנקבל זה פשוט הרבה מאוד עיניים שמסתכלות לכל מיני כיוונים נורא נורא מוזרים, האמת היא לא כיוון מוזר, פשוט כיוון מאוד מאוד מוגדר, וזה משחק נורא נורא כיפי סך הכל. עכשיו אפשר להשתמש בזה להרבה דברים, כאילו אם השכבה היא תלת-ממדית, אז אנחנו יכולים לבוא ולראות, אנחנו יכולים לגרום נניח לשכבות להסתכל אחת על השנייה, אם יש לכם איזה צורך כזה, אבל הנה יש לי פה שכבת מטרה ועוד הרבה עיניים שמסתכלות עליהם, שהדוגמה הזאת תמיד קוראת אותי מצחוק, אז אני מקווה שגם עליכם היא מעלה
חיוך על הפנים, ואני נהדר. חושב שזה הדוגמה שלי להיום, אני מעולה. חושב. כן, הייתי אומר, אתה יודע, בסגנון ננסי, שאתה צריך לפתוח חנות נעלים. אם הבנת, אוקיי. לא חייב, אבל רגע, אם אתה רוצה. אריאל ברנר שואל, איך זה שונה מקומנד פלוס הום? זה לא קומנד פלוס הום, זה קומנד אלט פלוס הום. לא, אבל הוא צודק, במק זה קומנד פלוס הום, זה קיצור טיפה זה שונה. לא קומנד אלט? לא, זה קומנד, וזה בעצם אותו דבר, זה לא... העניין עם קומנד פלוס הום זה שלא לכולם יש מקש הום במקלדת, במיוחד אם הם עובדים על ניידים, כן. אז אין להם את ההום, ומה ההפך שלו? end, נדמה לי, או whatever. הום ואנד, אז בשביל זה יש את הקומנד ודאבל קליק על האייקון. אבל ההבדל, אני חושב שזה גם שונה, כי הקומנד הום, אני עכשיו כאילו יחדד את זה, זה center in view, זה אומר משהו אחר, זה בעצם, כשאתה לוחץ קומנד הום או קונטרול הום, אתה... לא, center in view זה משהו אחר לגמרי, אנחנו מדברים על ה-center anchor. כן, לא, הוא שאל מה ההבדל, אז ההבדל הוא שקומנד או קונטרול הום, זה לוקח את השכבה ושם אותה באמצע הקום. בדיוק, הוא מרכז אותה. ואנחנו מרכזנו את הנקודת עוגן שלה, זה העניין. אוקיי. יש עוד שאלה פה, אם אתה רוצה לענות, יוני האו, ששואל אם רוצים להכניס את העיניים, תקרא. אם רוצים להכניס את העיניים לקום והנעל יהיה חיצוני, אני רוצה להאמין שאם אתה מכניס ומקשר לפוזישן החיצוני זה יעבוד, אבל לא בדקתי את זה, וזה רעיון נורא נחמד, הייתי שמח אם תכתוב פה בתגובות אחרי שאתה מנסה, גם אם זה בעוד כמה ימים. אולייט, נראה לי שאנחנו נלך לכוכב הערב. אני סופר מתרגש. כן, צריך להגיד להם אגב שאהרון הוא לא דתי, אבל הוא שומר שבת. והוא גר בניו יורק. ועכשיו בניו יורק שבת. אז מה עשינו? כמו באולפן שישי. כן, אנחנו הקלטנו את זה לפני כניסת שבת בניו יורק, ואז יצאנו לדרך, אז אני כאילו מתרגש, אבל התרגשתי, אבל האמת אני עדיין קצת מתרגש, כי עוד לא יצא לי לראות את זה. יאללה, אז בוא נראה את הרעיון עם אהרון, ונפגוש אתכם בצד השני. ביי. אוקיי, למה למה סו? קודם כל בוא נגיד שלום לאהרון רבינוביץ, הגיבור שלי. האורח שלנו היום, אהרון, שלום. אז אהרון, כן, אתה רוצה להגיד משהו? לא, אני חושב אתם חברים מאוד טובים, אני אשמח אם תציג אותו. הוא מבין קצת מה שאנחנו אומרים בעברית, ותכף יסביר לכם למה, אבל אנחנו נערוך את הרעיון איתו באנגלית. So, אהרון רבינוביץ, או אהרון רבינוביץ. This is how you pronounce your name in English, and now you are really here with us. So we are so glad that you agreed to take part on our season finale and be our special guest. And for those who don't know you, there are a couple of youngsters in the crowd. Just define yourself in 90 words or more. Wow, 90 words or more. That's a big demand. All right. Well, I mean, I was a motion graphics and visual effects artist for many years, worked a lot of different places. Eventually, I got into software, and I began to work at Red Giant, where I spent 12 years. The last year of that was Red Giant with Maxon, and then I just left, and I for a little while, I worked at a video game company, and now I'm doing consulting in motion graphics, visual effects software at the moment. So you're based in New York, for those the people in the crowd that don't know, and this is part of the reason you are speaking English, but you also have a little bit of history with Hebrew, right? It's not just your name. And we talk about the fact that my kids speak it much more fluently than me because they learn Ivrit ve'Ivrit. אבל אני, I am I joke, my Ivrit is כמו ילד בכיתה ד' באמריקה. I can't. My Hebrew is really interesting. It's changed so much because I learned it the American way, which is you say Aharon Rabinowitz, and my kids learn it in Ivrit, and now I say Aharon, right? So all of my things, it's so interesting to find myself doing it that I've changed over the last couple of years into the Hebrew that I do speak is much more Israeli now than it used to be. I heard you speak here in Israel. Yeah. Is that Say true? that?
There is a rumor that you lived here in Israel. Is that true? Yeah, I was there for a year and a half in Yerushalayim, and I really enjoyed it immensely. I was in Yerushalayim. I actually visited a lot of different places, but I had a cousin in Ofra, and I visited him frequently, and yeah, no, I mean, I studied there for a year and a half, and it was just a great time. The thing is, though, like when you're an American in Yerushalayim, people just speak to you in English, right? They don't talk to you in Hebrew because they don't want to waste the time, and they also don't want to listen to you ruin their language, their beautiful Hebrew language, by trying to speak it like, American. No, I must testify that I heard you speak Hebrew, and you speak it very well, and don't be modest. I'm not going to force you to speak here in Hebrew. But just for our crowd to know. It's funny. I gave at Red Giant one year. I gave a presentation to the company in Hebrew, entirely in Hebrew. Wow! And I had subtitles up on the screen to explain what I was saying, because I was trying to talk about Red Giant becoming an international company. And so I said that we're a company full of many people from many places. But I said mostly I'm just up here because I like talking another language. It makes me sound a lot smarter than I am, even though I'm speaking in very basic terms. But yeah. Excellent. So Aaron, you and I both, we go a long way. I'm going to let you describe how we met. Basically, you opened the door for me, so I owe you my life, my After Effects life at least. Well, for you, he did it, face to face. For me, he did it. No, that's not face to face. Email to email. Email to email. I saw his tutorial in a site that he's not willing to let me talk about, but you. Oh no, I'm totally willing. I said I didn't want you talking about my criminal past, like all the crimes I've done. Okay. The rest of my past is wide open for you. Yeah, you had crimes against motion designers, but we don't talk about that. But I would love to hear at that period, just for a small bit, because it's really precious for me, and I owe you a lot. I was working at MTV Networks, and I was really learning as I worked. And as I learned, I realized, like, I went online to find tutorials on how to do the things I wanted to do, and they didn't really exist as video. There were written ones, and a lot of them were written by more like technical people, engineers, not by artists. And so I started, like, I would learn something during the day, and then I would record something that night on, like, a tutorial explaining how to do it. So I started this podcast. Creative Cow came to me and they said, "Hey, do you want to start a podcast?" And I said, "Oh, podcast, that's a fad, but okay, sure," and I did it. And Aaron, at some point you reached out to me, and maybe I even saw something that you did, Aaron. I'm trying to remember exactly how it happened, but you had done something. You'd reached out to me, and with the I think that also, plus the fact that we're both Jewish, and like that was that nice connection. It's so few people I knew in the industry at that time. In New York, I was the only person who was Jewish, or certainly Orthodox at the time, like in New York. I never met anyone else who was doing that work until like a decade later. And in fact, there was one other motion graphics artist who was doing it a few years in, but he was a ger, right? He was a guy who just kind of like became Jewish. And then a few years after that, someone, like one other person, like I was at the Beit Knesset, and for my daughter's naming, right, we were doing, her name is Noah, because we have Israeli names. My wife is American Israeli, and he came to the Beit Knesset to meet me. He heard I go to that Beit Knesset, so he wanted to meet me, the other animator, and that's how I met him too. So, but Aaron had, somehow we connected, and I just it was very nice to see somebody else who had like the same cultural background as me working in this kind of field. And so I was doing this podcast, and I asked Aaron if he would do the podcast with me. And so we had this podcast that started in 2004, before YouTube even existed, right? So we were getting, I think, Aaron, if I'm not misspeaking, I think we were getting like 80,000 views a week on a podcast that didn't even have like YouTube. So it wasn't like people could easily share it. Just so many people were so passionate about After Effects, which then led me into starting After Effects New York, right? Which was a very long-running user group, and we talked about this all the time amongst the people that ran it, right? Where we had this group that was in New York. We would have 100 to 400 people per meeting in a public school in these uncomfortable chairs, right? They would come every month. We would have
one company who was making cool products, and then one artist who was working on something cool, and we would have them stand up in front of a crowd for 2 hours and speak, and the amount of people that showed up every month made us essentially the most active, the busiest, and the biggest user group in the world. And it's so weird because After Effects is used by such a small group of people, but the passion around motion graphics and visual effects is so much bigger than any other group. You would think that Photoshop, that would have so many more people going to a Photoshop user group, but we were just regular having it every month and so many people. It was pretty awesome. So Andrew Kramer also started there, and maybe he came for the pizza, I'm not sure. But I definitely know that he was a big magnet for a lot of people. Yeah, And I mean, there- I saw a tutorial from him when I was a creative cow. I saw a tutorial from Andrew, Yeah. and I emailed. Actually, I called him. Back then he had his phone number on his website, so I called him I remember. and I just talked to him, and I was like, "Hey, I loved your tutorial. I'd love you to come and join the podcast too." And he was super eager to do it, and we, this was our group back then. I so- remember so- one of your tutorials that you were actually pissed that people confuse you and Andrew Kramer in the comments. Well, we were both doing a lot of tutorials. I had somebody come Yeah. up to me on the street once and go, "Oh, you're the After Effects guy. You're Andrew Kramer." And I was like, so close, Scary so stuff. close that time. You know? So after last, I don't know, 12, almost a decade of a good run, you're doing like these tutorials, you went to a completely different thing, and got recruited to marketing work at Red Giant. I mean, like, Actually, I'm probably I didn't get skipping recruited. stuff They here. didn't want to hire me. Okay. In fact, the first words that the CEO said to me on the phone was, "I'm not going to hire you." And I was like, I think you're going to. And he said, "No, we'll find another way to work together." So in the end, my wife, who is she's an industrial psychologist, and she studies the group dynamics and workplaces, and she's very good at like HR type stuff. And she basically helped me come up with sort of like a proposal for what I would do at Red Giant, like how I could help them build their community. Like she just helped me work through some of the logistics on it. And I presented them with this plan, and they brought me on as a consultant. 6 months in, it was just going so well that they brought me on full time. At the time, there were only 7 people at the company. I think I was employee number 7 or 8. Wow. And so it was a very small company. But by the time I left, it was more like 65 plus with Max on. Now we're talking in the 200 range. But when I started, it was a very small company. It was the right place to be at that time. My daughter Noah was born, and I just said I don't want to work 100 hours a week doing motion graphics. I love it, but it's very. I couldn't imagine not raising my child. So I switched over, and it turned out that I loved software and that whole part of it, the training, the marketing, all of it. I loved it more than actually going out to the studios. And the reason that I loved it was because the way that Red Giant handled marketing, the way we thought of it there, was that the products and the marketing aren't these two separate things. Like somebody makes something and then they hand it to me. No, like I got to take part in the making of the products and would give feedback that would change the products over the course of development. So it was a really like wonderful experience. And I mean, it was more than a decade of just the most amazing work, and I loved it. I got to, for a very brief period of time, I was one of the few people who knew more about like Trapcode Particular than anybody else. And then 2 weeks later, after it was released, everybody knew more than me because they were much better at it than I am. But for that period of time, like I knew it better than anyone, I'm tempted to play the reel that you sent me, the work that you did. But before going there, I just want to, and then for people who really want to know the full story, I'm just going to share my screen for a moment. I mean, you can go to, it's on the video description as well, to the Key-Frames conference. And there is like a fantastic presentation that you gave there. You were our keynote speaker. So it's really hilarious. It's great with a lot of sense of humor. And over there, you also speak about working in this industry with some sort of, I'm not going to say limitation, maybe this is an advantage, but some sort of like a situation that you have. This is like, the ADHD. Are you talking about having ADHD? Yes. Yeah, so it's funny because I didn't know I had it until a few years ago when my daughter was diagnosed, and I went into Red Giant. I said to Andrew Little, I said, "Hey, so I just found out I've got ADHD," and he's like, "Oh,
you didn't know. We've all figured you knew that. We've always been talking about it for a long time, right? I am, but it's actually been a really big advantage for me as a leader. You know, whether it's in community, but more in like leading in a workplace, because the nature of the work that I did at Red Giant had me jumping from project to project and from different kinds of projects to different projects throughout the day. And I'm just like, my brain is really wired to do that. It's meant to like drop in on something, take a little time, then drop into the next thing. But there's another side of ADHD where people think that you just lose your focus all the time. But the truth is that people with ADHD also become hyper-focused. And so I can spend hours working on a visual effects shot, days. In fact, I just spent the last 2 days working on something that, you know, is probably going to end up as a tutorial. But like I spent 2 days, like the time just passed so quickly because I was so hyper-focused. And so you get those two sides of that personality type of ADHD, and it has its downsides for sure. And I could talk to you all about that in my personal life and how sometimes, you know, I lose track of things. But from a work perspective, it's actually been very helpful to my career and to the like thinking differently and working and creating systems that keep me moving forward and doing things that need to get done. Well, while you are explaining this, and this is like, you know, this is probably an advantage. We are like watching some of your things that you did for Red Giant, which really it's a top-notch work. It's like, you know, it's blew my mind when I see it, you know, when you post it, as well as, you know, seeing it here as a collection. And like, I remember also there are a couple of tools that you developed, like the hologram effect, right? This was something that you came up with. Yeah, I worked with Dan Eberts, another one of the OG from, you know, Creative Cow. He and I spent more than a decade working together making plugins, specifically like 3 of them. But there was Holomatrix, which then became Holomatrix 2, the GPU accelerated one that's in Universe, which is an awesome. The way that I think about it is I love holograms. I made it because I loved it and I wanted a tool that I would be able to use. And you know, the joke is, and you know this, right? The people that like my kind of personality, and I'm sure you guys are very much like this, is, you know, sure, you could solve that problem by making the hologram effect in, you know, like it takes an hour to build it, or you could spend like 1,000 hours making a tool that does it, and that's more efficient in its own weird way, right? Yeah. You know, so that's, you know, for me, I coded a little bit. So this is the way. This is what you're saying. This is the way. Yeah, this is the way. So this is the way. You know, what I'm most proud about that is I made this plugin, and Stu Maschwitz once said to me, he said, if anyone ever asked why they should buy Holomatrix, I wouldn't tell them because it has this feature or that feature or whatever. He said, I would tell them that we have this guy at our company who's like a total nerd for holograms, and he loves it more than he loves anything else. And so that's the love that goes into that tool. So, you know, I worked with Dan, and we made Holomatrix, and we made Glitch and Glitch Transition. And then throughout the rest of the time while I was at Red Giant, I was actually helping develop the tools through feedback, and also a couple of them that I led development on for Universe, like VHS and a couple of the other popular ones that are in there. It turned out, you know, it was really like a surprise that as much as I loved making tutorials showing people how to do things, the process of making tools that I know that people are going to be able to use and like enjoy and also make a living out of just like really thrills me. And he also like produced a couple of movies like Plot Device and sorry, Liran, I just want to make sure that, you know, people will see everything that Aaron did. And the movie that you actually speak about on your keynote, which also got a lot of you know, holograms and stuff, which is I think one of the best short movies ever made with this character. You want to speak a little bit about it, or you want to? Sure. I mean, so what happened was when Red Giant was in its early days, at least for me, it had been around 5 years, and I was like brand new. We had a conversation. I had been watching a lot of YouTube videos. I saw people like Freddie Wong and, you know, Ryan from Film Riot, and I'd seen people making short films and doing cool stuff. And I said to the people at Red Giant, I was like, we should make our own stuff. Like, you know, it's so hard getting stuff from Hollywood, but the bigger story to me about making these short films isn't that you have a lot of money and make something awesome. It's that you can have almost no money and make something awesome. And that's what Red Giant is really trying to do. It's giving, you know, tools to people that at an inexpensive price
at that time, it was just, they didn't exist. So when we put those things in people's hands, the amazing stuff that they were doing was awesome. And I just wanted Red Giant to be doing that too, and to tell that story. And that's the story I go with. The truth is, I just wanted to make short films, and I made an excuse around it. So we started making these short films, and the first one we did went crazy viral. In fact, Seth, the director, got a call from J.J. Abrams the next day after we launched it, and he ended up going down and working for Bad Robot for a time after that because of the film. The one we're seeing on the screen right now is called Hologram. An actor, David Hewlett, who was in The Shape of Water, and he was one of the lead actors on Stargate Atlantis. He is a big visual effects. He loves visual effects guy, loves technology, and he loved our films, and he reached out to me, and he said he wanted to do something. So I wrote a film around him, and this is called Hologram, and it was based on a TV show that I loved in the 80s. It was as if, there was a show about a living hologram, but except instead of using the philosophy of the 80s where all that stuff made perfect sense, having a car that could talk or any of that stuff where it's just, sure, that's going to be just around the bend. The future never really turned out quite that way. So this is what happens when someone from the 80s tries to use that 80s kind of idea in the current day, and none of it makes sense, right? So he's trying to convince me that I should work with him and be a police officer, and he comes from a computer, and none of that makes sense. So anyway, working with David was amazing. Hewlett and he and I have been very close friends since then, because we just have a lot of love for the tech and visual effects and whatnot. Liran, the stage is yours. I feel like the stage is mine. I think that I want to see what you brought us, but before that, I want to say thank you to you. You talked about developing tools. I share that passion. And I must say that you have a specific tutorial that gave me the inspiration to create my first tool. It was it was a very simple one. It was using a timer map for lip syncing. But, after it was developed again and again, it was a brilliant tutorial. And after one thing led to another, and then the first tool was created, and then I found out that my passion is exactly like that. So I want to say thank you again, and I really, really want to see what you brought us today. By the way, Liran, that tutorial is a great example of exactly what I was talking about, where I would go and learn something at Nickelodeon or MTV Networks that day and go home and record that night, right? I was standing over the shoulder of somebody who was doing character animation, and I saw that he had this After Effecks composition set up with all these different faces, and he just kind of explained to me how it worked, and I was just blown away that you could just dial in mouths. And so I went back, and I'm so glad that I could share that with people, because I felt like back then everything was so hidden, it was like an enigma to people, like how do they do these things, and suddenly tutorials and having software like After Effecks or other tools made it possible for all of us to do these kinds of things. Yeah, and I know that the site All Bets Are Off is not on air anymore, but is there a place that our viewers can go and see your tutorials? Right now, I do have a YouTube channel. I can send you guys that so you can put it at the bottom. I've just started putting up my own content there. Most of my great stuff you can by find. the way, great stuff. Yeah. Thanks. I've seen them, and you should also, guys. Yeah. So most of my stuff can be found at Red Giant, and before that, Creative Cow. There's 200 tutorials probably in total that I've done. So. Excellent. Okay. So let's see what you brought us today. The floor is yours, and when you're ready, you can start talking and showing. Sure. I did want to give, Liran was trying to talk about Hebrew. I had this thing that when I was in Israel, I used to go to the movies there, and there were several things that I loved. I loved the mistranslations when somebody would curse and they would totally not use that word in Hebrew. But I always loved the commercials at the beginning where they would say things like, Kol kasab ha'olam b'bank liumi. Right? Things like that. Okay? And so open with that, Aaron. Open with that. All right, I won't be doing that in this tutorial, and I apologize because I do speak quickly. I'm a New Yorker; that's just my nature. But okay, so let's take a look. I like to use expressions. What I'm going to show you isn't going to be visually awesome in that way, but I'm going to show you some things that I love to use as ways of saving time. And also, some things are just hard to do, even if you take a lot of time, you may not necessarily get it to the way you want it. So there's a couple of expressions. Everyone knows, I think, the loop. There's one called a loop out. Loop out type cycle. So there. So I have a little animation here, and if I want it to loop,
right, and do the same thing over and over again, right? I can alt-click and type in loop out. And by the way, this is a piece of language that's changed in After Effects. I only discovered this today. Instead of having to type, you know, it used to be that you could do that. Now you just put in quotes, loop out cycle, right? Yeah, it was there from the beginning. But no, I mean, I you have the option. maybe, I mean, when you say the beginning, like we've been around a long time, man. So this is, I don't know. It's always great to learn something. I used to do type equals cycle. Anyway, so what this does is this makes it start. It animates over and over again. And this might not be the exact kind of animation where you'd want that, because you can see there's a space between those 2 points, and so it's translating them in a weird way. But what most people know the cycle one, but what most people don't know is that there's a loop out continue. And what that does is it will carry a layer or like a motion or anything like that on the trajectory that it was already going. So in this case, right, so it continues out without me having to animate that out. And that's very helpful in a situation where, you know, I want to bring something on and I want to animate it to a point, but I don't want to worry and spend a lot of energy and time trying to animate this thing going off and making sure the time's right. I just need to get it off screen. So that's one way to do it. And another one is offset. And that one's a really interesting one. If it's set up correctly, offset will make it like do the exact same thing but move it over, or it depends on how you're working. If it's physical, if it's like XYZ space, it'll do it that way. There's things with rotation. But take a look at this. So it's just going to continue following this motion that will take it eventually off screen, because it's just following these keyframes, and it's just, you know, looping them out and offsetting them each time. It's doing them over and over again, but offsetting them in X, Y, Z coordinates. So we can see. And if you look, there's only these keyframes for just begins in the last place it was in the last loop. Right. Well, what it does is, in this case, it's saying this is the first keyframe, right? And so where it ends up here, it assumes it's here, right? So that last keyframe it treats as the first keyframe and launches it again, right? Yeah, that's great. Right. So that's I think that's a pretty cool one. Now the other thing is, I see a lot of people doing loop out, but looping in is another one that you can do, which is that instead of looping out, you can have keyframes that bring it on. Like, so a great example is with trap code. If I'm using particles and I want to have some build up before the main animation, so I can just set up some looping ahead of time to get me into it, so I have like a trail of particles that are already behind it that weren't there, that wouldn't have been there otherwise, right? So I can say loop in, and we're doing, you know, if we're doing let's fix that. If we're doing loop in offset, like it will start the animation as if it were doing it. So let's see now. And then when it gets to the end, it won't stop. So you see that like it does the beginning there. It does it twice because I just need to give it a little more space. Right, so that'll bring me in. Right? And I didn't know how to do this. I actually looked it up, and I found a post from Dan Everts from like 4 years ago, because Dan Everts is the guy who really knows his expressions and who I've always gone to. Yeah. I think he regrets giving me his phone number, by the way, and all the years that we worked together. Can I have it, by the way? I would love to have that phone. It's funny because Dan is like, he's not a young guy, right? But he's so active. I once called him and he was like, I picked up the phone and he's like, "Hey, everything okay?" And I'm like, "Yeah." I'm like, "Are you okay?" And he says, "Yeah, I'm just playing Dance Dance Revolution," you know? So, all right. So I'm going to share this expression that I saw on Creative Cow from Dan. And this expression here lets you loop in and loop out. So I can loop in continue and then loop out offset, for example. You could change each of these. So right now what's going to happen is it's going to come down from the top. Oh, I got to move let's move these back a little bit here, these keyframes. Let's get them back into, okay. So that will come in on the trajectory, and then it will continue to loop out like that. So I'd only had to make 4 keyframes, and it will continue doing this for as long as the timeline is there. It's pretty cool. That's awesome. nice. So you're not obligated to the beginning or the end of the timeline. That's a really great expression. Yeah, I didn't even know this till this was one I just did a little research on yesterday, because I was curious. I had never tried that before, although I'm sure that in the past I wondered it, and I think maybe even someone probably posted this and I said, well, that's too complicated. I don't know what that means, but these days maybe I understand a little bit better. Another expression I want to talk. Oh, any questions or? No. Go ahead. That's great. Hey, another expression that I really love is the time expression. I use it a ton.
So let me just turn off this for a second. And what we'll do is I'm just going to erase this. And we've got this blue solid. And what I can do is on the rotation, I can just type in time, right? And what this does is every frame, it will give it a value of 1. So like we go here, or maybe it's every, yeah, so every second, right? So if time is set to just time, every second it will do 1 degree, right? So you can see I've got 1 degree. You can just, can you take scroll the up a little screen bit just a little because, bit up? Yeah. Sorry, again? Can you take Scroll. up the, it's cut. It was cut in the bottom. So can you take the timeline a little bit? We can't actually up? see the expression. So if you can just scroll up or maybe close the fractal layer. I'm not trying to, I'm sorry, you're here, let me try this. Is this, can you see now? Yes. Yeah. Okay. That's exactly So, what we wanted. God, I couldn't understand what you guys were asking. I apologize. This is all right. Israeli. We are speaking one on top of the other. Yes. This is, Yeah, you need to that's get so used to it. אתה יכול לקחת את הדבר הזה למעלה בחייאת. בדיוק. קח את זה למעלה, Listen, אהרון. the truth is, I have 2 kids. I should totally be used to it by now, but you know, some days it's hard. All right, so if I put in time, if I type in time, what happens is at every second of the animation of the timeline, it will rotate 1 degree, right? So you're not going to see almost anything here unless I really scroll and move it, right? But you can type in something like time times, let's say 500. Plus time times 500. And if we ran preview, you know, you can see that it's, so I don't have to animate that by hand. I can just type in time and it will use the time mapping with it. And you can see that every second here, we get to 1 rotation in 140 degrees, which is 500 degrees, right? Yeah. Make sense? And you know, I like to use this for lots of things. For example, the evolution of the fractal noise, right? So I might come into the evolution setting here and alt-click that. Hang on a second, and I'll type in. Hang on a second. Bear with me for just a moment. There's a turbulence there. What did I do? I forgot to. Let me just delete the, is that Gollum drowning over there, or is it just me? Yes, it's precious. Sorry for the spoiler, okay. guys. Apologies, I forgot to delete the expressions before I show this, so I kind of cooked my lunch before pulling it out of the oven for you. So here, I'm gonna set the evolution, and I'm gonna hit time times. Let's see. Maybe let's try 500 and see what happens. I like that number. It's a nice number. That's very fast, but you can see that the stuff evolves very quickly, right? I can set that to something like maybe 300 is better, right? And the other part is maybe I want the whole thing to sort of move as it goes, and I can go into the positioning of here, the offset turbulence, right? And I can type in, well, in this case, what I would do is I would actually tell it to grab the turbulence, the X from the X, so it says temp equals effect 0, right? So it's telling me that it's grabbing the value, it's creating a word called temp, and that means this parameter, whatever this parameter here is, the X value. And so the first one is temp, that means X, and then this one is, it's also Y, it's repeating that. And so what I want to do here is just set it to time times 250. Actually, I'm gonna go with negative 250, so it goes up. And you can see that it's gonna move everything. Yeah, that's awesome. That's awesome, and this is a great addition to you know, the expressions that we showed on our program. So good stuff. The time expression is very easy, and it can go forever and ever and ever. Yep. I've got a couple more, and I don't want to keep people, but you know, I've got this one, which is just one that I find very useful. It's called toComp, and toComp is this expression. So basically the problem is this: you have maybe a 2D layer or a 2D effect, and you want to mix it with a 3D effect. So the thing is, like in this case, I've got a particle system that's moving in 3D space, and I want this circle to travel with it. But I don't want the circle to be like to go get smaller, right? So like maybe it's an interface thing. Maybe I'm trying to make an interface on a computer and I'm trying to show a target. If I were to make this if I were to make this circle 3D, right? And I were to say, okay, let's follow the null, and maybe I just say I'll make it a child of the null. What happens is that you can see it gets smaller, and that's not what I want, right? I want it to stay big.
Now, on the other hand, I could say, oh, well, why don't I just, try getting the, not in 3D, right? I make the circle not a 3D layer, and I make it a child of the null, right? So then that won't move into 3D space. Yeah, let me fix that. Right, so that should work fine, right? Except, sorry. Except what's happening is that you see how it doesn't match up because it's trying its best to understand what's going on, but that's a 3D position, and visually that doesn't match up. Yeah, and if you put in a camera, it would just get even worse. Get even worse, exactly. So by the way, I accidentally opened this up, but I think it's worth noting that I'm using loop-out type cycle to make this thing blink. Right? Okay. Star of our show, yeah. That was a little Easter egg. And so what's the answer to this? The answer is not to use parenting, but it's to use an expression called toComp. And what we'll do is we'll define a term. We'll say, here, let me just do this for the position. I'm going to alt-click, and we're going to use the term L, right, for location, right? It could be anything. You can make it whatever you want, but I'll say L equals, and I'm going to tell it that it means this layer, null 1, right? No, not the position. I want the whole thing. So L equals, and I want to get the layer, right? Okay, so it says L, and so basically what we've done is create a term, right? A term that says that L is, don't worry, it's giving me the error. It's only because I haven't completed it yet. And so the rest of it is this, L toComp 0, 0, 0. And this expression tells it to sort of pretend like it's in 3D, that it can follow it in 3D, what it looks like, basically wherever it appears in the XY coordinates in space, visually, that's where it's going to match. And if I do this, you can see that we can match it. And this is super useful for lens flares. See, a lot of the lens flare applications, the plugins that are out there, they really like using light, and I hate using lights to drive anything in After Effects because they're so hard to get a hold of and rotate and move, and nulls are so much easier. So I'll often use this expression to match the position of like a lens flare with a 3D element. And that's great. That's a really good expression and really, really useful. Yep. Now the last one is, everybody knows the wiggle expression. I mean, they're fun to use, and I just show you just in case you don't, but I'll show you how ways you can use it. So I've got this animation I'm doing with Element 3D. I've got an airplane. Again, by the way, I just think it's worth showing that the ground is actually trapcode mirror, and I'm using an expression that is time times 500 to make the geometry of trapcode mirror move. Right. So that's all that's happening. It's actually everything's standing still. And so the plane ends up standing still. The ground is moving. It's fine, but airplanes in the sky, they tend to shake a little bit and rotate. And so we can do some expressions for that. So let's start with the airplane null, the position, right? I'm going to put in addition, one thing to note is that you can use expressions even with keyframes, right? So there's keyframes here for the position. And what I'll do is I'm going to alt-click here, and I'm going to type in wiggle, and then I'll say 0.25 up to 100. So basically what that means is every 4 seconds. So if it were 1, it would be every second. If it were 2, it would be every 2 seconds. So 0.25 is every 4 seconds, right? So basically like a quarter of the time per second. So up to 100. And what will happen is the plane now will come in, and it'll arrive in scene, and it won't just stay still, right? You can see that there's some ambient motion there. Now it's kind of moving around, which is really good. And you also want to do that with rotation. So I'll go with Z rotation here, and I'll do again wiggle, and I'll say 0.25. And I got to say, when it comes to rotation, people like to dial up that number. Really important is to keep the numbers low. So 0.25, I would say, 5 Aaron, at max. can you take the timeline just a bit up so we can see it inside the screen? Yeah, I'll bring it up so you can see there. So wiggle 0.25 comma 5. Sorry, I couldn't, because while I was entering the expression, it wouldn't let me roll that up. And now let's take a look. So we've got a little bit of rotation, right? And everything looks so much better, but that's not it. So what I would then do is I would take this whole comp and drop it into another comp, or I might use something like, there's an effect from Red Giant called Camera Shake, but we can do without it.
I'm going to make the entire comp shake a little bit. And so, again, position, I'm going to wiggle the position here, and I'll say wiggle, again, 0.25, and up to 50. So 50 pixels either way. And then, okay, and then again, what I'm going to do is for the rotation is I'm going to wiggle again, 0.25, and we'll say up to 1 degree. Believe me, 1's a lot here. So, okay, so you can see already there's a problem, right? Which is that we've got these edges. So you have the right way to do this is to build your comp bigger, your pre-comp, build it bigger. But in this case, I did not, so I can scale up to about 110%. And if I do a RAM preview here, you're going to see the whole thing just feels much more like a real natural camera that was filmed from an airplane filming another airplane. It's very subtle, but everything is moving. It's not perfect, and that's some of the biggest, most important things in animation and making things feel real is making them look a little worse in that way. And obviously, turning on motion blur for everything would also really help in that process. Wow, No, that that's was it. awesome. Thank you so much. Those are, things that you can start using tomorrow, and with almost every comp and every project. We are out of time. Believe it or not, time flies unless you are flying, but you were flying. So for you, maybe time didn't fly, but for us it did. We want to really extend our thanks and say again, תודה רבה לך. For making it and for sharing your wisdom with us and these wonderful tips. Liran, any closing words from you? Yeah, I think that the things that Aaron showed us is useful for our beginners and useful even for advanced users. So it was really nice for you to bring all this spectrum to our show. And as usual, brilliant examples and brilliant techniques. Thank you very much, Aaron. And Thank you for I hope having me. I that really appreciate it, guys. Excellent. So yes, this is it for this segment, and we are going to go back to the other things that we have to show. Yeah, let's Thank show you. him a few more things. Bye, Aaron. Bye, ביי, Aaron. להתראות. וואו, איזה איש, איזה איש. נהדר, נהדר. פשוט היה מאלף וקצת ארוך, אבל אנחנו יודעים, אתה יודע, הם עושים לכם תוכנית מורחבת, כיוון שאנחנו נפרדים היום עוד מעט, ממש עוד מעט. ואנחנו גם נגיד שלום לשחר, שלא יספיק לעשות פינה, אבל הוא בפינה, הוא עומד בפינה, אז אנחנו נגיד לו שלום, נשמע ממנו את מילות הסיכום והפרידה שלו. שחר, אני מקווה שאתה מוכן, אנחנו עוברים אליך בשידור חי הפעם, לא מוקלט. להגיד תאריך ושעה שיאמינו לנו? בדיוק, ותראה את העיתון. סבבה. עוד עונה, הסתיימה לה, ככה חלפה לה שנה, איך גדלנו והתבגרנו והתעצבנו. כן, ערן, לא היינו אמורים לשים עכשיו פלייבק של קח אותו לאט את הזמן, כזה, לא? הבטיחו לי. בראש, אחרת יוטיוב, אתה יודע, יש לך 3 שניות ואתה עף או במיוט. אשכרה, העיפו לנו את כל הזה, אוקיי. טוב, אז נראה לי גם אני אסכם, גייז, כאילו, היה לי ממש כיף איתכם, ממש אבל, באמת, ברמות אחרות. די, תמשיך. היה לי כיף עם כל הצופים שלנו, שכותבים לנו תגובות ונכנסים ומציצים, ואני חושב שכאילו, אם נתפוח לעצמנו לשכם, במהלך העונה, כאילו, העלינו דברים, קודם כל אורחים מדהימים, אני חושב שגם יש פה טיפים שמתאימים לכולם, מכל הסוגים, מבסיס ועד מתקדם, ואני חושב, יצא לי בעצמי להיכנס כמה פעמים וגם לראות את חלק מהטיפים בעצמי, אז בכלל יצא מגניב. וזהו, רן, יש לך איזה כמה מילות סיכום? הייתי אמור להכין את רשימת האורחים, בוא נראה אם אנחנו זוכרים אותם מהראש. אתה זוכר את כל מי שהיה פה? אני חושב שאני יכול להתחיל, צריך להודות לכולם. כן, כן, בטח. יאללה. אז אריאל, תודה. אריאל אבנטל, המון תודה, הראשון שהיה לנו בעונה. אלוף, נכון. מיד אחריו נראה לי הייתה... נועה הבר? לא, לפני נועה הבר, אבל תודה רבה לנועה הבר. בדיוק, תודה לנועה הבר. לפניה הייתה לנו, לא איירון סורס, איך קוראים להם? סנדיי סקאי?
מה הייתה היה המוכשרת והמהממת. נכון. אני אמרתי 3, עכשיו תורך 3. שחר, תתכונן ל3 שלך. כן, לא זוכר את הסדר. היה עידו, פיצירי המקסים, היה לנו את הקטור, שנתן את משנתו, את רועי האלוף, רועי צורף. אדם בן עמי שהביא לפה באמת, אדם בן עמי, אתה היחיד שקורא לו ככה. כן, אפשר להגות את זה כמעט בכל צורה. שוב, קיבלתי ממנו אישור לגבי זה. אני צוחק. באמת, העיף לנו את התוכנית למעלה. יש עוד מישהו ששכחנו? אני מנסה... אני חושב שלא, אני חושב שאמרנו את כולם. רועי, לקטור, מאיה, נועה, עידו, רועי צורף, אדם. אם שכחנו מישהו, אז נא להפנות אלינו מיילים. צריך להזמין אותו עוד פעם. כן, ואם אתם זוכרים מישהו, תרשמו מהר בתגובות לפני שאנחנו סוגרים פה את השידור. קיצור, היה כיף, הנה. היה ממש כיף. היה נהדר, וכן, אני רואה דמעה אצלך, כאילו, בזווית שלהם? לא, נשרף לי פיקסל, זה לא... זה הגיל באף, זה רק פשוט לרגע סילבר אותי. כן, בקיצור, חברים, היה נהדר, היה כיף, אנחנו נעשה הפסקת סגר, רציתי להגיד בחירות, אבל אני מקווה שלא יהיה בחירות. אז חגים, סוכה, אתרוג, נבקש סליחה, ולדעתי אולי אפילו קצת נאכל סופגניות, ורק אז נחזור. ניקח איזו הפסקה קצרה. אבל אנחנו נחזור עם אותו סגול, אותו אדום, אותו לבן, ואולי אפילו ליינאפ יותר משכנע. סליחה, הפינה שלי של היום, היא תגיע בהמשך, אז שווה לעקוב בפלייליסט שמופיע בדסקריפשן. זה עוד לא נגמר. עד שזה נגמר. בעונה הבאה, כאילו כל האנשים המוכשרים שצופים בנו, צפו פגיעה? בדיוק. יש לנו רשימה ארוכה של אנשים להזמין, אנשים שרצינו להזמין העונה ולא הספקנו. יש לי כבר 2 על הקנה, ואני ממש ממש אשמח שהם יגיעו בעונה הבאה. על הקנה? הם עומדים על הקנה? על הקנה, על הקנה. מעולה. טוב, אז טוב, ביי חבר'ה. יאללה, אז אנחנו סוגרים, כן? יאללה, כמו פלסטר, כן? סוגרים, זהו. הסתיימה העונה השנייה של APL, אפשר לראות אותנו בשידורים חוזרים, כמו בזהו זה כזה. כן, תום אוריאל, האחרון מכם שיוצא שיחבא את האור. יאללה, ביי, see you. יאללה, ביי. יאללה. מה זה? אמרנו שהלכנו. כן, אבל טוב, כולם כבר הלכו, רצינו לעשות את זה, לא נשאר פה אף אחד. רצינו לראות מי באמת נאמן, מי באמת אוהב אותנו פה, מי חשוב לו. לגמרי, וגם להגיד שמה שכתוב בשקופית שבוצעי שבת הבאה ב8:30 זה לא נכון. פשוט לא הכנו שקופית אמיתית לסיום. אתם שמתם לב שכאילו אנדרו קרמר מפגיז לנו את הוואטסאפ של הקבוצה, כאילו לא מפסיק לשלוח הודעות על זה שאלינו את אהרון ולא אותו. ברור. אז אנחנו ניסיתי לשלוח לו הודעה או שתצטרף או שתחדול, ותשמע מהעורך דין שלנו, אבל הבן אדם לא איתנו. אנדרו לא מדבר עברית, אבל הוא מדבר מורמונית. אולי זאת הבעיה. כן. והוא לא מגנט של אנשים, הוא בייב מגנט, זה כל הסיפור שלו. נכון. טוב, מה רציתי להגיד? יאללה, אז תראה, יש לנו מוצ"ש עכשיו. יש לנו מוצ"ש מהיום. אפשר לשחק כדורגל? אני לא יודע מה עושים עם מוצ"ש. אפשר לראות כדורגל, אני לא יודע מה עושים עם כדורגל. טוב, תקשיב ערן, אני חושב שבעונה הבאה, שחר צריך לעלות,
ואנחנו נעשה את הפינות של הדקה. מה אתה אומר? אני מסכים. הוא עושה 50 דקות לפחות, ואנחנו דקה כל אחד. אני אתחיל כבר או 60 שניות, כן. להתחמם. כן. טוב, נו, יאללה. קיצר, הלכתי. הפעם עליהם. כאילו, נראה לי האוכל עוד שנייה מוכן, כן, אנחנו לא כברת, אנחנו לא צריכים הדרן וכברת, לא צריך. תגידו רגע, בעונה הבאה אנחנו מגלים להם שכולנו יושבים באותה דירה? לא, מה פתאום, לא, אנחנו לא מגלים בכלל. האולפן החדש, כאילו, בנווה אילן, אנחנו לא מספרים להם. אין אוקיי, בסדר. טוב, די, חבר'ה. עושים את זה כאילו עם תאורה שונה. די, מספיק עם השידורים השטותיים האלה, בואו נלך הביתה. כאילו, אני בבית, אבל בואו נלך מפה. אבל בואו נלך הביתה. בדיוק. נלך לאכול יאללה, משהו גייז. טוב. יאללה, היה כיף איתכם נהדר, ובאמת נתראה בקרוב. בינתיים תמשיכו לאפטר, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו פותחים כן, בסוף. ביי, חבר'ה, אוהב אתכם. יאללה, צ'ירס, ביי.